The decision to increase water tariffs in the state has been deferred pending consultations with Chief Minister following threats of agitation by the opposition leader over the issue, says PWD Minister. An increase in water tariffs would not be implemented for the time being, particularly given government's concern over the rising inflation and the ability of the rural population to bear the additional financial burden, said PWD Minister Churchill Alamau. The hike in water tariffs was proposed based on an earlier cabinet decision with a view of preventing massive water wastage by consumers. However, considering the opposition to the proposal, a final decision would be taken after he discussed the matter with the Chief Minister Digambar Kamath, informed Mr. Alamau. Cabinet decision घेतलें tariff वाडोवपाक उदकाचें हांवें केलें ना तें decision. आनीक फाटल्या दिसांनी आमगेली हेची मिटींग आशिल्ली हेची प्लॅनिंग कमिशनर मिटींग पळय आसली. प्लॅनिंग कमिशन मिटींग दीस PCन आमगेले प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर पळय आहा ताणें अनाउन्स केल्लें ते दीस तरी सांगलें जाल्यार ऑपोजिशन लिडरान ना टॅरिफ आतां हाडूं नाका म्हूण तें बंद करपाक जालें तें प्लॅनिंग कमिशनान डिसिजन घेतलें जाता. सो म्हाका टॅरिफ वाडोवपाचें म्हगे पर्सनल इंट्रस्ट म्हगे पर्सनल कांय ना थिंगा हांव पर्सनल तें म्हाका नाका कोणाको लोकांक दुखोवपाक. Mr. Alma further informed that as part of efforts to reduce water wastage, the PWD had already reduced public taps from about 15,000 to around 2,000 in the past 2 years. And if the water shortages still continued, it was because of the power failure and the leakages in the water pipeline. जेन्ना हांवें ते पब्लीक टॅप आहा ती बंद करतलीच. आतां उदकाचें व्हडलेंशें प्रॉब्लेम ना अनलेस तो पावर डिस्टर्ब जालो जाल्यार 2 दीस सुद्दां हें जाता ऑटोमॅटीक. अदरवायज उदका प्रॉब्लेम ना. आतां तरी आसतना आनी थोडी डिफिकल्टी आहा जे पळय मेन पायपलायनीचे पळय लायन भितरल्यान विलेजीन अटॅच आहाय त्यो थोड्यो पायपलायनी काडपाक जायो. Places in North Goa such as Purvaram, Kalangut Kandoli, Sioli, Mapsa, Saligaon and Pilern faced chronic water shortages. Admitting that there was large-scale loss of water through leakages in supply pipelines, mostly in North Goa, Mr. Alamau said that he would explore ways to plug these leakages. थोड्या उदक सारकें मेळना नॉर्थाक ताकत्या ते गेले. आतां नॉर्थाक कितें जालां एक भाशेन ते पायपलायन सगळी फेल जाल्ली आहाय चड तेंपा पायपलायन. दुसरें आतां आसनोरासून 40 ml उदक येता आनीक दाबोजासून 20 येता 42 आनी 20 म्हळ्यार 62 ml उदक येता ते 100 कॉन्स्टिट्युएन्सीक पावपा जाय. 100 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे ते आमगेली परवरी म्हापसा 500 कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यो 100 कॉन्स्टिट्युएन्सीक तरी तें तरी 62 ml उदक तरी पावयलें जाय तें सांग मोरा पुरतें ना. पूण तितून लिकेज जाता बारीकार मोठी लिकेज जाता म्हणजे सारकें आहा. हांवें आतां 15 दीस जाले हांवें इंजिनियरांक घायलें थिंगा खंय लिकेज जाता तें चोवपाक कित्याक थिंगा 62 जालें 40 पासून मेळना. So 40 मेळना म्हणून पावपाक शकना. Mr. Alamau also said that the water supply situation in North Goa was likely to improve once the upgradation by 50 mlt of the Arsenora water treatment plant was done. 139 ml उदक बट्ट्याड येता तें तितू कॉन्स्टिट्युएन्सी तें पावना 25 ml शॉर्ट जाता. ताका लागून आसनोरा आतां आनी 50 ml ट्रिटमेंट प्लांट जुलयान रेडी जाता. आनी तो जुलयान रेडी जालो की ना जाल्यार नॉर्थाक जें उदका प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें.